కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన గురువులందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే భారతదేశం యొక్క పరంపర గురు పరంపర. భారతదేశం గురువులను సత్కరించుకునే పరంపర భారతదేశం. అందుకని కబీరుడికి గురువు గోవిందుడు ఎదురవుతే ఎవరికి నమస్కారం చెప్పామంటే ముందు నేను గురువుకు చెప్తాను. ఎందుకంటే గురువు వల్ల నేను గోవిందుడు. అదేవిధంగా ఎంతోమంది జీవితంలో కూడా గురువులు చాలా ప్రధానమైన పాత్ర. కాబట్టి అటువంటి ఉపాధ్యాయ వృత్తిని ఎన్నుకున్న మీ అందరికీ కూడా మరి ఒకసారి గాంధీ జయంతి తెలియజేస్తాను. ఎందుకంటే నాకు కూడా ఉపాధ్యాయ వృత్తితో చాలా అవినాభావ సంబంధం. నా ఉపాధ్యాయ వృత్తితోనే నా ఉద్యోగ పర్వాన్ని నేను మొదలుపెట్టాను. ఆ తర్వాత మా అమ్మగారు కూడా స్కూల్ టీచర్. కాబట్టి ఉపాధ్యాయ వృత్తి అన్నా ఉపాధ్యాయులన్నా నాకు ఎనలేని గౌరవం. కాబట్టి I think most of you are from the technical side, I think. Majority are from the engineering side. So I want to give my opinion or my impressions on how technology is going to change the education in future. Technology అన్నది విద్యను ఏ విధంగా మార్చబోతుందన్న విషయాన్ని నేను మాట్లాడే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. ఎందుకంటే ఒకసారి హిస్టరీ చరిత్రను ఒకసారి తిరగేస్తే మీరు ఒక్కసారి దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే మొదట మనం we have started with Stone Age. రాతి యుగం అని మొదలుపెట్టాం. రాతి యుగం లాస్టెడ్ ఫర్ 3.4 మిలియన్ ఇయర్స్. ఆ తర్వాత వచ్చింది బ్రాంజ్ ఏజ్. బ్రాంజ్ ఏజ్ లాస్టెడ్ ఫర్ 3000 ఇయర్స్. ఆ తర్వాత వచ్చింది ఐరన్ ఏజ్ విచ్ లాస్టెడ్ ఫర్ 1000 ఇయర్స్. ఆ తర్వాత వచ్చింది ఇండస్ట్రియల్ ఏజ్ విచ్ లాస్టెడ్ ఫర్ 200 ఇయర్స్. ఆ తర్వాత దెన్ మెషిన్ ఏజ్ which lasted for 80 years. Now we are in information age for the last 50 years. So if you analyze the whole change, how technology is changing very fast, another that is one factor we need to look into. So that means we have to change along with technology. If you don't change along with technology, we remain obsolete. So my request to all of you is that we need to adopt technology. And we need to see how technology is changing the whole thing. Even if you see the information age also, it started with multimedia age way back in 1987. Then we have social media age which started in 96. Then now it is a big data age which started in 2001. So change is happening very, very fast. That is one point I want to do. And also whenever a change takes place, the importance of the region also is changing. Suppose if you consider Stone Age, Iron Age and Bronze Age, the whole transformation was in Rome. The moment it came to Industrial Revolution, the whole focus has changed to United Kingdom. When the Information Age has come, it has moved from UK to USA. So that means as technology changes, the prominence of a place also changes. That is what you need to understand. Now, when so much of change is taking place, now what as a teacher I should do? And now how I should prepare my students? That is a big challenge. Technology ఇంత ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అవుతున్న సందర్భంలో నేను ఏ విధంగా మారాలి, నేను మా స్టూడెంట్స్ ని ఏ విధంగా మార్చాలన్నది నేను ముందున్న పెద్ద సమస్య. ఎందుకంటే మీరు చెప్పేవన్నీ కూడా వాళ్ళకు గూగుల్లో దొరుకుతున్నాయి. కాబట్టి మీరు విడిగా చెప్పే ప్రయత్నం చేసినా కూడా వాళ్ళు మా గూగుల్లో దొరుకుతాయి ఇవన్నీ అంటారు. కాబట్టి ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఛాలెంజ్ టు టీచర్స్. హౌ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ది ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ అండ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ స్టూడెంట్స్. సో నౌ మై నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ. ఫ్యూచర్లో ఏ టెక్నాలజీ అన్నది ప్రధానంగా ఉంటుంది. కొంతమందిని అడిగితే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. Now if you see most of the engineering colleges, they are surrendering the seats of traditional engineering subjects like civil, mechanical, electrical, and you are all converting them into IT and computer sciences. So that means you all predict that the future is going to be artificial intelligence. Then some people say it is genetics which is going to be very, very important. Some other people say it is brain technology that is going to be the future.
So diversified future technologies are going to emerge. Now, how you are going to orient towards it? మీరందరినీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ప్రిపేర్ చేస్తారా, ఆర్ బ్రెయిన్ టెక్నాలజీలో ప్రిపేర్ చేస్తారా, ఆర్ జెనెటిక్స్ లో ప్రిపేర్ చేస్తారా? ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అజంప్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. యాక్చువల్గా మీరు 1900 లో ఒకసారి హిస్టరీ అనలైజ్ చేస్తే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఆటోమొబైల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు రెవల్యూషనరైజ్ ది హోల్ వరల్డ్. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే కొన్ని రోజుల్లో బ్యాక్ వేసుకుని ఫ్లయింగ్ కార్స్ అలా వస్తాయి, ఆ తర్వాత ప్రజలు కూడా ఎగరడం మొదలు పెడతారు అన్నారు. బట్ దట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్ బికాస్ ప్రెడిక్షన్ వాజ్ లైక్ దట్. Prediction was that there is going to be a flying cars, there is going to be a human being who is going to fly, but that never happened. And people thought that we will go to Mars and we will have another civilization in Mars also. That also did not happen. Why? Because of the revolution of semiconductor devices. Semiconductor devices అన్నవి ఇన్వెంట్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ఆ ప్రెడిక్షన్స్ అన్ని పక్కకు వెళ్ళిపోయాయి, కొత్త టెక్నాలజీ మొదలైంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ప్రిడిక్ట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్యూచర్. కాబట్టి ఆ టైంలో ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ అన్నది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని అందరినీ కూడా మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ గా తయారు చేస్తుంటే ఏమైంది? కాబట్టి మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ దట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రిడిక్టింగ్ ది ఫ్యూచర్ యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ ది ఫ్యూచర్. కాబట్టి ఏ విధమైన టెక్నాలజీ వచ్చినా కూడా అడాప్షన్ అండ్ అడాప్టేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ది future area. So my first request or my first submission to all of you is that never predict future, but prepare the students to adapt to new changes. That is one request I always want to make. Now, second, and that's why I always keep telling people, the second thing is, there is one beautiful book which has come, that is called Why There Will Never Be an Einstein. ఈ పుస్తకాన్ని చదవండి మీరు వీలైతే. This is written by a person called John Horgan, Horgan. Why There Will Never Be an Einstein. Why There Will Never Be an Einstein. Albert Einstein. It is written in the year 2015. Because Einstein worked in isolation. ఐన్స్టీన్ వర్క్డ్ ఇన్ ఐసోలేషన్. ఒక్కడే పని చేశాడు, ఆ విధంగా పని చేశాడు. కానీ ఇప్పుడున్న ప్రెసెంట్ డే సిచ్యువేషన్ లో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు వర్క్ అలౌన్. ఈవెన్ ఇఫ్ యు అనలైజ్ ది నోబెల్ ప్రైజెస్ ఆల్సో, పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఆర్ గెటింగ్ నోబెల్ ప్రైజెస్ టుగెదర్. ఇఫ్ యు సీ ది నోబెల్ ప్రైజ్ గివెన్ టు ది లిథియం బ్యాటరీ ఇన్వెన్షన్, ది సైంటిస్ట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ. 3 scientists working in different continents together, they got the Nobel Prize. So that means in future working alone will be difficult. You have to work in groups. You have to work in groups and you have to work in teams. So the challenge before you is that try to have people working in groups. That's why what I see in engineering colleges is mechanical people, they do mechanical projects. Electrical people, they do electrical projects. Computer science people, they do computer science project. But if you want to adapt to the future, have a team working from all the specializations, then you will really have the innovations that are going to come. So you need to do something else. My request to all of you is that please insist on your managements. There are many autonomous colleges also. Like say for example, recently I visited Kudlavalleru Engineering College. It's an autonomous college, wherein you have a lot of flexibility to decide. So in that case, why don't you have a project in which you have computer science people, you have civil people, you have mechanical, you have electrical, so that all these brains together, they can become a innovative project. Otherwise, most of the projects, what I call them, are lift irrigation projects that are going to lift from somewhere and produce the project. That is what is happening. So, if you want to have innovation, if you want to have creativity that is going to come, people have to work in teams. So, my second proposition to all of you is that never stop this awarding first ranks.
Don't rate people on individual performance. Start rating people on team performance. Then only a change will come. So my first proposition is adoption and adaptation. Second one is, instead of evaluating individual performance, always perform or assess the performance of groups. So that is the second proposition I want to make, because if you see, American scientists and Chinese scientists, they are collaborating even though they have a trade war. ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే అమెరికా సైంటిస్టులు చైనా సైంటిస్టులు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు కానీ సైంటిస్టులు కలిసి పనిచేస్తారు. ఈవెన్ ఇఫ్ యు సీ అమెరికన్ స్పేస్ సైంటిస్ట్ అండ్ రష్యన్ స్పేస్ సైంటిస్ట్, దే ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్. ఈవెన్ దో రష్యా అండ్ అమెరికా, దే డోంట్ గో టుగెదర్ యాజ్ నేషన్స్, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టెక్నాలజీ, దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ collaboration. So this is the second proposition I want to make, that let us start encouraging groups instead of working individually. That's why in 2015 he said there can't be a second Einstein. There can't be a second Einstein because you can't work in isolation in this present day technology. You need to have teams. Now, the third thing what I want to suggest or propose it to all of you is that whether you need to have experts or you need to have people with general knowledge or people with multiple area knowledge. That's why this new education policy also talks about they want you to introduce arts also in engineering colleges. They want to introduce humanities also in engineering colleges. So they are preparing the students for multidisciplinary learning. That is what national education policy says. So the age of expert learning has gone. Now a age of multidisciplinary learning has come. So the prominent example what you are going to do or what you can give is that of Elon Musk. Elon Musk is not an expert in rocket science, but he is the CEO of SpaceX. Elon Musk is not an automobile expert, but he is the CEO of Tesla. Elon Musk is not an electrical engineer, but he is the CEO of Solar City. Elon Musk is not a metro person, but he is the CEO of Boring Company. So Elon Musk is the CEO of different companies. So the moment you become an expert, you lose the vision. So the present day technology is asking or is demanding people to be an expert or be a journalist. You should be a general person and you should have multidisciplinary learning. So if you see the interview of Elon Musk, how come you are expert in so many fields? What is the secret? So Elon Musk says, I read books. This is the answer given by Elon Musk. He said, I read books in different areas and different innovations. So my third proposition to all of you is that let us not make the students or make you as an expert in your field, but you need to have a width of knowledge. You need to have a width of knowledge. Let computer science engineering students come and listen to the experts in civil engineering. Let computer science students come and listen to the agriculture technology, wherein they can use the computer science in agriculture. So this type of multidisciplinary learning is going to be the future. Because why I am telling all to you is that if you don't catch up with what is happening, you will be out of the race. You will be out of the race. Still you adopt the old way of subjects and old way of education system or the examination system, we will be losing the race. Because after Sir C.V. Raman, even after almost 100 years, we could not get a Nobel in science or technology. The main problem is the whole education system has changed. We got into the examination mode of education system. Complete the syllabus, conduct the examination, give them ranks, give them degrees, and put them into campus selections and leave them. This is what is the education has come now. I requested many of the managements to stop the campus recruitments. Campus recruitments are the biggest culprits, according to me. Because after third year, they are losing interest. Because they get a job in the third year.
and they while away their time, and finally they go. The type of jobs which they are getting, they say 3 lakh package. That means to 25,000. An engineering getting 25,000, it should not be thought of. An engineer should be given the job according to his proficiency, according to his professional qualifications. So my submission to all of you is that let us see what is happening. So the first proposition what I made is let the children be adopt to the changes. The second one is let them work in groups and let them become multidisciplinary. So this is what the national education policy also talks about. So if we change, then we can survive. If we don't change, we are going to perish. This is the danger what we are going to have. So I thought this is the right forum, and you are the right people to put forth my ideas so that you can do a brainstorming session, and also you can suggest what you exactly you can do and how you can bring a revolution. Because 2040 is the deadline for us. India is having what is known as a demographic dividend in 2040. Because we have so much of youth in the nation. If we can't tap the potential of this youth by 2040, again from 2040 we are going to have aged people in the nation increasing. Then this advantage will lose. So it is my request to all of you that the next 17 years and 2 months are going to be very, very crucial for the nation. How you make these engineers is going to make the nation. So kindly think about it. Kindly think about it. Kindly bring some drastic and revolutionary changes in the education, and let us hope that in the next few years we also will talk about India innovating something, India bringing out some product instead of we becoming a testing agents. Most of the engineers, they go and test what is developed elsewhere. So we need to create innovative brains in the engineering colleges, not mechanical brains. So we need to introduce creativity and imagination. Because I once heard the only nation that is going to survive in the days to come is imagination and innovation. Innovation and imagination are the only two nations which are going to survive in the days to come. So it is our bounden duty to see that our students are innovative, our students are creative, and our students are going to innovate something. So I take this opportunity to thank Sri R.B. Ankangaru for giving me this opportunity, and also to introduce my feelings about how future technology is going to be, and how we need to adopt, and how you need to change yourself and also the students. Thank you very much. Jai Hind.